What's up mga boss? Hear me again, no? So, I'm Boss Rob, so welcome to my channel and welcome to today's content, no? So, for today's content mga boss, no? As a continuation of our podcast, no? In my previous podcast, I talked about, no? That is my first podcast na on that time no mga boss, no? I've uploaded, no? On my channel. So, no? So, we are available also in YouTube, no? If you want to see on our YouTube channel, in my YouTube channel, and also TikTok, no, I shared link on the comment section, no. So as a continuation of our topic about solar, no. So in my previous podcast, I talked about how does the solar works in our home, and today, no, so I've talked about the three kinds of PV system or the solar setup, no? So, first thing first, no, I would like to big shout out to our solid followers, bashers also, and sharers, reactors, no. So, I don't have 100% confident talking, facing on camera, especially in social media, but I try my best, no, to making a good content right now, no. So, I feel shy right now, so because no, I'm not good in making, especially in making content, no. But I try my best, no. So it will grow this channel someday, and we will one of the, good content creator, no, in terms in social media, no. So today we're gonna talking about three kinds of a solar setup or the PV system. No, so first, no, we will have talk about on grid. No, so on grid is one of the easiest and fastest setup or installation, no, during the installation of our sa mga client, no. So these kinds of kanang setup, no, so when it comes nga maka-save ka, it is enough for your budget for bringing solar in your home, no. This kind of setup, it will fit on your budget, no, because barato ra siya, no. It depends on the product, it depends on the solar provider or the solar installer or the company itself, no, because these kinds of setup barato ra gyud siya than the hybrid and a off-grid, no. So because without ni siya nga wala siya ni backup nga battery kay, but ang purpose lang gyud ani is kuno during the time lang gid mo magamit si solar, no, because wala man kay backup nga battery nga gibutaw ana. So ang purpose lang gid, main purpose lang gid ani is to minimize your monthly current bill, no, on the grid line or the grid provider, no, which is the nowadays na we face out na about, no, high prices of per kilowatt on the electricity, no. So purpose lang gid ani is to minimize your monthly current, no, because this kinds of setup, no, it helps to you, no, especially you're investing this in solar, no, which can be lead to you to save your money, because every monthly you are facing a lot of mga expenses, no, but no napa si electricity makadugang sa imo, but to switch on solar, no, now it will help to you, no, this kinds of investment. So purpose lang gid ani ni on grid is kanang to minimize your your monthly electric bill, no. So it's not bad because it saves to you into 50 to 80% of your monthly bill, no. So sa 80% or 50% sa imong monthly bill masave na nimo. So not bad, no, to invest this kinds of setup also. So the second one is the hybrid. So this is one of the very interesting, no, topic, because medyo gid siya mahal, no. Mahal gid kini siya nga setup.
when it terms nga kuan ka kanang gusto nimo nga nakay backup nga uh, energy during the night time, so especially during the mga burnout, no, kani nga setup is the best or to fit you nga imong kinahanglan sa imong balay, no, or even though nga sa mga commercial na mga establishment, no, because no ano man gyud is medyo mahal gyud ni siya, no, uh, nga magasto nimo because hybrid, so na si battery, no, na kay backup nga battery or na kay storage, no, so unsa may ipagbana ni ga unsa may yang kun ani good purpose, no, purpose ani is to minimize your grid line during the daytime, no, man gud mo na ang setup, no, during the kuno daytime, no, si solar while ga-harvest na siya, gina-charge na yung battery during daytime. So, after on that, no, once nga ma-full na si battery, no, once na ma-full na si battery, so, si solar ang mag-provide na din sa imong mga home appliances, no, which is nga, kung makaya ra ni pag-provide, so, si solar na tanan ang mag-provide sa electricity or the energy, no, nga kinahanglan sa imong home appliances. If dili makaya ni solar pag-provide sa imong mga home appliances because daghan kay kag load for this day na si aircon, no, pila ka aircon imong load sa imong sa imong balay, no, so mo select din mo kuha din si inverter dito sa grid line, no, so mo kuha sila mo nang nagya po kay bayron, no, sa imong grid line nga provider, no, so but usually gud ana, no, naagi time gud na ma zero billing yun ka, no, because kanay bitawng enough ra ni solar ang maghatag og energy sa imong mga home appliances because kanang siguro kanang nga time wala kay load kayo, no, wala ka kayo nagamit sa mga home appliances nimo, which is can be nga maka zero billing during the sa monthly billing nimo. So muna siya, pero in terms of money, no, magastuhan gyud ani nga setup, dako gid siya, no, na setup because na magisi backup nga battery na si storage, no, so pinaka mahal gud nga siya nga components on this kinds of setup, no, so makaingon ka nga mahal gud, no, but this kinds of investment also it will gives to you an return of investment or the ROI, no, so because na bitaw to choose a right of investment nga makatag og long-term investment also, no, because anang dili bitaw ka magmahay pag-abot sa panahon kay gusto ka mag-switch og lain nga system, so i-replace man to imong daan nga system, for example on grid lang ka, mo switch ka, mo upgrade ka into hybrid, so kinahanglan nimo i-switch nimo imong inverter into hybrid na nga setup, no, so magastuhan gyapon ka, but for this kinds of kini nga klase nga setup dili na nimo makuano, it will be let's say now maka-savings dili na ka magustuhan when it comes kang mag-hybrid ka, makagustuhan lang siguro ko if mag-upgrade ka og solar panels, no, but you have to think first right choice, no, nga after nga ana nga setup if na kay upgrading sa imong system, kinahanglan nimo nga naka-set up na ka nga kana nga inverter ipabutang nimo or ito advance na inverter na imong ibutang, because mag-change magyapon ka og inverter if dili compatible or dili sakto sa imong solar panel because existing na kayo imong load sa solar panel, no, dili na compatible ni inverter because imong inverter na 12 kilowatt
So na-excess ka sa um, imong solar panels nga na nasa 15 kilowatts, so nanakay nanakay existing na mga pila ka kilowatt, no. So dili na compatible siya. So need nimo i-upgrade na sad nimo si inverter, no. So in na sad, no, in off grid, no, kinahanglan pod nimo dako gid nga kwarta, no, because off grid, no, wala na din siya ah nakatay sa grid line, no, nimo, which is imong grid provider, no. So maro ginakana kayo nga kani nga pud nga setup is kanang long term investment, and then wala na kay gibayaran sa wala na kay bayaran nimo sa grid line nimo, because you are off grid na, no. You have a private ng provider, electricity provider, no. During daytime, no, si solar, well, garbage sa solar, gina-charge pa niya ang battery during daytime because consumption sa imong dili na makaya. So mo backup na pud si battery, no, mo select na pud si battery. So na mora gina siya, no, nga setup, no. Ang kana ra ng duha pinaka mas mahal kayud kayo, no. Dako-dakoan gyud ka gasto ang hybrid and the off grid, no. So mao ra mga boss, no, which is kanang when you are planning investing in solar, no, kinahanglan ka nga kanang to choose or to give advice or unsay pinakatsada when it comes, no, you are investing in this kinds of investment in which is solar, no, because para sa pag-abot sa panahon dili kanang you will not get a regression, no, dili ka magmahay because kanang nga setup yung napili, but na enough ba da imong budget for that na kada nga setup imong gusto nga makuanunta, no, para dili nakapag-abot sa panahon dili na ka mag-upgrade, no. So mora siguro mga boss, no, I hope this content maka-help sa inyo, no, maka-share or give analysis about sa solar, no. So when it comes mga solar good, so makatag gud siya og long-term investment sa imo, no. So it's not bad na makagasto ka, but as a return of investment pud ani nga investment when it comes solar, no, makatag gud nimo sa lifespan sa solar panels or solar modules sa inverter, no, pila man sad ka tuig nimo magamit, pero sa imong gasto mabalik ra na nimo, ma-save ra na nimo into 1 to 3 years na mabawi ra gyud kay na imong gasto na when it comes sa solar, no. But ang ana magbayad, sige kag bayad sa nimo sa electricity company, electricity provider nimo, no. So kana imong ginabayad o i-switch nimo into solar, so ma-save na gyud nimo, no. Dako na kay ka ma-save when it comes nga sige kag bayad every month, no. So additional lang siguro, no, sa about the topic, no. So daghan magpanggita hisgutan when it comes sa solar, no. So additional, no, so pinaka the best good kayo when it comes nga you are investing in solar. So you need to nagi kay magpa-consult na, no, you need to consultant nga what is the best or during the sa transaction niyo sa mga sales sa solar provider, no, or a solar installer, no, need po nimo nga ngayo og advice to consult them na nga unsay pinaka the best, no, if makaya nimo nga budget, no, or pwede ba nimo na i-upgrade, no. You need to ask there na unsay pinakatsada, no, ng budget nimo. So wala na siguro mga boss, no. I hope this video na makatabang sa inyo, maka-help sa inyo nga to know about what is the solar, no, because dili man ta basta-basta lang na mo-invest without knowing about that kinds of investment, no. Kay ang pagbasol mo ulay ra man, so we need to know about, to think about
is this kinds of investment. It will be leads you on saving your money, or it will be give to you a return of investment, no? So salamat kay mga boss. I switch this solar today with Solar App Philippines. And bye bye mga boss, and thank you mga boss. Keep safe. Bye bye.